Hello everyone, welcome to German Lingos. In this video, we will learn the vocabulary related to kitchen. Let's begin. Das Geschirr. Repeat after me. Das Geschirr. Der Teller. Die Teller. Once again, der Teller, die Teller. Die Schüssel, die Schüsseln. Please listen carefully. Die Schüssel, die Schüsseln. Die Tasse, die Tassen. Die Tasse, die Tassen. Der Kessel, die Kessel. Once again, der Kessel, die Kessel. Let's move on to the next word. Der Glas, die Gläser. Der Glas, die Gläser. Let's check out the next word. Der Krug, die Krüge. Once again, der Krug, die Krüge. If you are enjoying this video, please do let me know in the comment section and share it with your friends and family members. Now let's check out the next word. Das Besteck, die Bestecke. Das Besteck, die Bestecke. Der Löffel, die Löffel. Der Löffel, die Löffel. Das Messer, die Messer. Das Messer, die Messer. Die Gabel, die Gabeln. Die Gabel, die Gabeln. Das Schneidebrett, die Schneiderbretter. If you find this word very long, you can break it and then pronounce it. Listen carefully. Das Schneidebrett, die Schneiderbretter. Der Kochlöffel, die Kochlöffel. Repeat after me. Der Kochlöffel, die Kochlöffel. The next word is der Schneebesen, die Schneebesen. Once again, der Schneebesen, die Schneebesen. Das Sieb, die Siebe. Once again, das Sieb, die Siebe. Let's move on to the next word.
Die Rührschüssel, die Rührschüsseln. Once again, die Rührschüssel, die Rührschüsseln. Der Kartoffelstampfer, die Kartoffelstampfer. Once again, der Kartoffelstampfer, die Kartoffelstampfer. Die Suppenkelle, die Suppenkellen. Repeat after me. Die Suppenkelle, die Suppenkellen. Das Nudelholz, die Nudelhülse. Once again, das Nudelholz, die Nudelhülse. Die Zange, die Zangen. Once again, die Zange, die Zangen. Die Reibe, die Reiben. Die Reibe, die Reiben. Der Scheller, die Scheller. Der Scheller, die Scheller. Der Dosenöffner, die Dosenöffner. Once again, der Dosenöffner, die Dosenöffner. Der Flaschenöffner, die Flaschenöffner. Once again, der Flaschenöffner, die Flaschenöffner. So, we have done the German words for the items which are used in the kitchen. Now let's test your knowledge. Let's see how well you have understood the words. I will show you a picture and you have to guess the German word for it. Let's begin with the first picture. What is this? The answer is der Krug. Look at this picture. What is this? Answer is der Teller. Let's move on to the next picture. Can you guess what is this? Answer is die Tasse. Next picture. What is this? Answer is der Löffel. Can you guess the next item? Answer is der Kessel. Sehr gut. I hope you got all the answers correct. If you enjoyed this video, please do let me know in the comment section and give it a thumbs up.
You can follow me on Facebook and Instagram as well. See you soon in my next new video. Danke. Thanks for watching.